after cabinet tutajua. Mambo itakuwa ishanyoka. By after cabinet sasa Kenyans will tell me what they want. Okay. Naweza enda kufanya kwa kazi World Bank. Si lazima nikae. Uende kwa ile nafasi Matiang'i alikuwa. Naweza enda huko ndio niende kukuja. Imeonekana kuna kismat huko. Huko kwa World Bank unakuja vizuri. But I'm just saying, from there I do not know what will happen next because Kenyan politics is just, you never know. Yeah. So I don't want to count too much chicks before they hatch. I know I want Borabu MP, and I know I'm putting my best foot forward to be the member of parliament. I'm already in the most popular political party inside the constituency. Nobody is contesting against me for the Jubilee Party ticket in Borabu constituency. All right. The person I expected to contest against me, who is the incumbent MP, has already made an alternative arrangement. But I also understand why he would make an alternative arrangement. He's friends with Ruto even before government. They've been friends through and through. So I mean, hawezi kuruka rafiki yake. So yeah, aende huko Ruto atampanga na huko. Wewe ujipange pale katika Jubilee. Matiang'i akishinda Ruto kura, Ruto bado si atakuwa na nomination slots. Anaweza nominate, huwezi ukajua. Ama afanye vile venye watafanya wafanye. Okay. What I want is Borabu constituency. Nifanyie watu wangu kazi because Borabu is very important for me. It's where I'm writing my CV. Okay. Borabu is the benchmark of where I'll write my CV. That's when my words become action. All right. That is where it stops being speech. Okay. Because sasa unajua kuongea kila mtu anaweza ongea. People are eloquent out here. But sasa the person who gets out there and gets these things done ni wachache. And for me, I've proven that I don't like talking a lot without doing things. That's why sometimes I move too fast to say, oh, you've taken action. Kama hiyo kuanzisha chama, I moved very quickly. I'm an action-oriented person. Sipendi ku-over-discuss vitu. Natakanga kama kitu tushaongea, tufanye kwanza. Okay. Last time I was here with you, ulikuwa umeniambia kwamba utasimama mahali, lakini huko umeniambia ni Borabu. And in fact, nilikuwa na kuuliza na kuona mahali Nairobi. I thought because your business is here, you live here in Nairobi, I thought probably itakuwa ni Nairobi, but somehow ukanishtua ghafla merudi home Borabu. It's you who assumes that I live here, my business is here. Do you know I spend a lot of time at home? Kuna mugisi haendangi nyumbani. I mean literally almost ni kama huku tunakujanga tu kazi. We spend a lot of time at home. Okay. I have cows, I have goats, I have businesses nyumbani. Nikona local towns hapo nikona vitu hapa na pale. All right. So I also have investments at home. All right. But now the reason I did not run in Nairobi is because Nairobi belongs to no one. Nairobi what? Belongs to no one. All right. Haina wenyeji. Number 2, I have historical root. Okay. With my rural home. Because my great-grandfather was a senator and because my grandfather was an MP, the family already has earned respect in the community. Okay. Like if you move around the community, you'll find a school named after my grandfather. Okay. Like now, there's Senator Kebaso school. But now it's on the other side of Westmoreland constituency. But that is also because this used to be one constituency. Before it was divided, it was bigger. Yeah, but now you'll find things that my grandfather did. Projects zake. Zenye pia unaweza kulia pia ukitaka. And then you'll find his friends, people who respected him, people watched him on TV, people who cried when he died. People are emotional that you are running. Number 2, pale nyumbani, I've come to realize that rural development is the only thing that can actually transform the whole country in a whole. Because most of the towns that we have in Kenya are actually dependent on rural economy. Some of the towns we have in this country, if the rural economy dies, those towns die. Okay. If the cash crop that, if these people are farmers, if the cash crop they are growing dies, that town will die. If these people are pastoralists, if the kichinjio or if the animals die and the kichinjio is not functional, that town is also dead. So the towns in this country are dependent on the rural economies. And Kenya is 80% rural. Hii jam naona hapa Nairobi na mrefu 20 floors. This is 20% of the country. 80% of this country
ni huko mahali jamaa mpiga simu kutoka Garissa huko. Garissa, Ijara, Masalani, Gediluni, rudi pande hii, uende Lagdera, Dadaab, Habaswein, pande ya kwenda Elwak, uende Mandera ama Ramu, ama urudi pande hii upite Eldas, uende Moyale, Obusololo, ukirudi Marsabit. That is Kenya now. Ukienda hivi Kisii, uende Kiabonyoru, utoke Kiabonyoru ingie Kebirigo, utoke Kebirigo uende Sironga. That's where majority of Kenya is. Okay. Loko. Unaona sasa hata ukwenda huku hivyo kwenda Ukunda. Yeah. Diani. It can feel like the end of the world when you don't have the right video assets. So that's why I use Envato. So my original scenes go from looking like this to having the most cinematic assets ever. I can even use an epic AI narration. Will's creative workflow got so powerful with Envato that it caused an apocalyptic event here in New York. With impact. Kitu kidogo sana, a lot of impact. Nilienda home, nikapata tu kuna boa lilichimbwanga na county government imekaa miaka 5 haifunction. Nikaleta tu plumber. Akaunda tu maji. Na maji katoka. Si ndio bana? Plumber na electrician. Wala maji katoka. Nilitumia 3K. Ile village sahi. Ati juzi nimeenda huko for a funeral. Mbunge hakukam. Juni home ground, so I think alisikia nina kam, so hakutaka kuja apate aibu, which is okay, it's good political strategy. Bara katuma mtu na do. Unajua do yake kutangazwa. Watu huko kwa ground kwa emotion walisema tututaka sitangazwe. Peana tu hapo. People are emotional pale kwa. Na hiyo ni ball tu nimeona. Okay. I mean you do little things. Yeah. Let me tell you, people are happier in the village and they have higher satisfaction levels than watu wa mjini. First, those people are comfortable with the clothes they are wearing. It's you who thinks those clothes have a problem. Hao watu wajaribu kupiga look. They are not trying to wear Dolce and Gabbana. They are already okay. They just need to be warm and dressed up and they are okay. 2, they like where they are sleeping. Hawana shida. But they, of course, they like better houses. Okay? But already hawana shida kubwa. Kitu ya kwanza wanataka kwanza wakule vizuri. Mtu ana value ukulima yao. Ile kitu wanafanyanga daily. Mtu anaivalue na anaiheshimu. Okay. Na anajaribu kufikiria venye hiyo kitu itawasaidia. Number 2, maji, venye watakunywa maji safi. Number 3, vile watoto wataenda shule. Juu hakuna parent ako happy kukaa na mtoi home. Okay. Uko kwetu ni aibu mtoto akiwa nyumbani. Alright. Unaanza kukaa nika uko disorganized. Na maybe ni pesa tu imekukosa. So these people want some basic things kwanza. And they will be so happy. Do you know kwamba kuna disco matanga huko kwetu? Oh yes, huko Nairobi kuna klabu. Unaweza ukaenda, I don't know what it's called. I'm not a club person myself. But I know there's Habanos, I know there's and many other clubs and many other, of course. But huko pia wako na their own version ya club. Ambao ni disco matanga na disco market. Mahali ngoma inachezwa with very poor quality. But the amount of happiness they have there, you can't compare to the ones in Nairobi. That's what I'm telling you. Village life is life in itself. People are having fun and life there. Just make them have a comfortable living and you'll be happy and at peace with them. Now, kuliko uibe pesa ya CDF. Uende village mahali watu wako poor, upige perimeter wall iko 5 meters high venye mbunge wangu amefanya. You see, look, these people knew your house before you became MP. This is the problem with village politics. People know you too well. They knew your house. Currently they know your house. They know. Alafu umekuja umepiga perimeter wall iko 5 meters high. Na hakuna kitu wanachukia kama perimeter walls. Juu huko wao wako tu na sengengi. Wewe umepiga perimeter wall 5 meters kama hizi vitu tunafanya hapa Nairobi. Umepiga waya ya stima. Huko rudo la wapendi. Jenga nyumba 10 bedroom yenye hauishi. Watu wanapita tu nje wanasema, ndio tulikuwa tunakuchagua ufanye. Tutapatana kwa debe. Na imagine ni nyumba tu umejenga. Hakuna mtu anafaa kuwa amekazirika tumejenga nyumba. Na labda hata umejenga na mshahara yako. But this is it. You have to be sensitive to the situation of the people around you.
What lives are they living? If they are as comfortable as you, then jibambe. So Morara, you have said this many times sana, especially kuhusiana na projects ambazo zimekwama. Utamaliza projects za mbunge utakazopata zimekwama in case wakikuchagua sasa, and there was a project there. Some of those projects are ridiculous. Ama utaenda kuanzisha zako? Kuna projects ziko pale that are ridiculous. Okay, for example, Borabu TTC, I'll finish it. Borabu Teachers Training College. That one I have to finish it because I can see imeachwa vibaya na already 39 million is already lost. Na itaisha, utamaliza to completion. Yeah, kabisa. Full. Jenga kitu kama ile yenye Salasi amejenga. You know, we have to give flowers where it's due. Okay. Piga kitu mzuri size yake. All right. What are you going to build from beginning to the end? Beginning to the end. Yeah. Useme hii Morara alijenga mwanzo mpaka mwisho if you're to begin. No, because I know you've been talking about projects zimekwama. Let me tell you. In fact, nobody expects you to start a project an incomplete. You know that. You cannot have an incomplete project. So first I have to be very careful when I'm telling you what I'll build, because you have to understand that there has to be public participation. Yeah. Those local communities must have an input on what they want me to build. It's true. KMTCs have been built all over the place. And if we can agree with the nearby member of parliament so that we don't both have to build a KMTC which is few meters or 5 kilometers from each other, ajenge KMTC kwake, mimi nijenge technical training college pande yangu. But you see, sometimes it's not even about building some of these things. It's equipping them. Like now, we have a technical training college that has nothing technical inside it. Okay. We have a Kebaso ICT hub that has nothing ICT in it. Hata internet haina steam. ICT hub without internet? Yeah. Inakatiwa stima, mara sijui stima haijakonektiwa, mara sijui nini, na ni ICT hub. Sasa what does ICT stands for? So that's what I'm telling you. Sometimes it's not even about building new things. Okay. It's also about making the ones that are there work. Kwa mfano. So TTC ndani kuna Nsicha nini pale college. Some of these colleges, what they need first, equip them. Even before you go into building new ones. The ones that exist, endo uangalie shida ni gani, kama ni renovation, ifanywe ya haraka, ipakwe rangi, then equip. Okay. Make sure that whatever is supposed to happen in that institution, if it's technical training, it's happening. Si watu wanasoma engineering na hakuna ruler. Hakuna hata weighing scale ya kupima kitu. Make sure they have the technical equipment to do the technical courses they want to do. Si kitu inafunza sewing and embroidery. Alafu watoto 40 wanashare machine 2 za kushona. Go get them some good machines za kushona. Mimi ni mtu wa furniture, niko na machine mingi za kushona, najua mahali zinapatikana. Na waorganizia machine mzuri za kushona, kila mtu akue na machine yake. And then what I do is, as they are training, we also commercialize their training. The same way prisons hapa wanatutengenezea furniture na bado tunanunua, is the same way that college chenye wanashona ndio inafaa ikuwe consumed by the community. Kama sasa kama wamejua kushona, wametrainiwa, wale wako karibu kumaliza course ku graduate, they can be doing school uniforms for kids. Hiyo ni pesa to the institution, na pia wapewa kidogo to the individuals. Mtu unatoka college kama uko na kakitu, haukwenda huko bure, unalanu kiunda kitu. Okay. So equipment is even better than, building halls that are going to be empty. Kama saa hii dispensary ya Eturungi inatumika for chama meetings. Juu ukiingia maneno kwa dispensary hakuna hata, unaona. So equip. Unaona hata kitu ya kukanyaga tu ikuambia uko 75 kgs. Hakuna. Haki na sidanganyi. Morara, kama kuna mtu wako live na anatoka Kebaso, specifically a village called Eturungi, enda huko saa hii ni ama si unajua, tuambie hiyo dispensary kwa nothing. The place is dead. Hakuna kitu. So you come in and equip it. Iko na boa yenye ina pump for the last 13 years. Watu walichimba boa wakaiwacha. So hata sijui kama imefungana.
Sasa pump tu. And then kuna pump imepotea mahali hakuna borehole. Juzi nimeenda Vampire Diaries. Huyu jamaa wa US alikuwa anauza Why Did I Stop Vampire Diaries. It's ongoing. Ni vile siku hizi nafanya ya Borabu. Sasa 3 days ago, for his information, I was in Amakura Primary School trying to look for a borehole where a pump was bought for 800,000. Walinunua pump ya borehole ya 800,000. Ya borehole hakuna. Na kuna borehole haina pump. Lazima tumalize hiyo episode, my brother Morara. Thank you so much for coming. And I wish you all the best. Itakuwa sawa. I wish you all the best kwa shughuli zako, kwa siasa zako. Maybe one last word kwa mtu ana watch pale from Borabu na Mkenya kwa ujumla, because especially as we talk about, as we head towards 2027, say something to a Kenyan who's watching, to a young Kenyan who's watching right. As we go into 2027, what I can advise Kenyans, kama wewe ni mpiga kura, you are youthful or old or whatever age you are, but especially the youth, make sure uko na ID na make sure uko na voters card, umeregister, una vote mahali fulani, because your vote counts. Number 2, for those who are interested in leadership, mazesi raisi, you'll have to make hard choices. Kama mimi kuingia Jubilee, as you've heard kutoka kwa video tumeanza now, it was a hard choice. Si eti nilikuwa nimefurahia sana kuingia, because there are things I was disagreeing with, but sasa niko ndani. So I have to build it from within. I have to do what I have to do to ensure that this thing becomes better than when I came in. So sasa siwezi shinda nikicomplain this is bad, this is bad. Now I'm inside. So now whatever is bad, it's because I've not fixed it. So go into these political parties, change them from within, bring those good values and good visions that you have into those political parties. If you can create new ones, create new ones, but I know it's expensive, so it's even easier to join. Unajua ni kama kuanzisha club yako ya mpira na already kuna club ya mpira. Enda ujoin club ya mpira, cheza na wachezaji wengine. Huwezi anzisha Manchester United yako. Enda ukacheze kwa Man U yenye ina exist, lakini ucheze vizuri na ucheze na difference. Finally, to the people of Borabu constituency, kile naweza kuambia ni msitafute mbunge, mchapata mbunge ambaye atafanya kazi mzuri. So don't look. Stop looking. Look no further. Search has come to an end. You have a member of parliament who is committed, ready and willing to do to make a difference in the constituency. Tutapatana pale kwa ground, mambo mengine tutaongea huko. Kenya mzima mimi ninauza Jubilee Party na ninauza presidential candidate anaitwa Dr. Fred Okengo Matiang'i. Maumivu ya kizidi, dawa ni Matiang'i. Thank you so much. That's Morara Kebaso ndani ya AMTV. Thank you for keeping us company. Kama bado uko live hapa, I appreciate you. Subscribe, comment. Nitakuwa nasoma hizo comments katika next episode. My name is Alex Mwakidewa, I'm your chairman. See you on the next one. Thank you so much, my brother. Asante sana. Morara.